Hello everyone, welcome back to my channel. ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ 1. సో 2025-26 పేపరు. సో ఆల్రెడీ రీసెంట్గా ఎగ్జామ్ జరిగింది. సో దీనిలో 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ని ఆల్రెడీ వీడియో చేయడం జరిగింది. సో మన ఛానల్లో ఉంది, చూడవచ్చు. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో అయితే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో అది కంప్లీట్గా సెక్షన్ 2కి సంబంధించి. సో ఈ సెక్షన్ 2లో మొత్తం మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 8 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. 8 2 16 మార్క్స్. సో ఈ 1 మార్క్ అండ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎందుకు అంటే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు అనేది మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో 100 మార్క్స్ రీచ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో మినిమం మార్క్స్ ఈజీగా మనం క్వశ్చన్ చూడగానే ఆన్సర్ చేసేవి ఏంటి అంటే 1 మార్క్ అండ్ 2 మార్క్స్. మన కాన్సెప్ట్ కొంచెం చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోగలిగినట్లయితే సో మనము ఈ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. సో మనం ఈ సెక్షన్ 2లో ఉన్న 2 మార్క్స్ 8 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆర్డర్ ప్రకారం చూసినట్లయితే 13th క్వశ్చన్ అవుతుంది. సో 13th క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? Create a quadratic polynomial whose sum and product of 0 is are -5 and 3 respectively అంట. సో ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ని క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు. అయితే వాటి యొక్క సమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ గివెన్ ఇచ్చాడు. సమ్ ప్రొడక్ట్ ఇచ్చాడు. అయితే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ని క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ మనము గివెన్ ఇచ్చింది ఏందో ఫస్ట్ రాసుకోవాలి. రాసుకున్నట్లయితే మనకి 1 మార్క్ వస్తుంది. ఇచ్చింది ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి? సమ్ ఆఫ్ ది జీరో ఈస్ సో you take 2 zeros alpha beta, their sum is -5 and product of the zero is, that is alpha beta is equal to 3. Okay, that is given. So I have to respectively find out the quadratic polynomial. Quadratic polynomial is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. This is a quadratic polynomial equation. So here then substitute k into x square minus alpha plus beta ante minus 5x plus alpha beta ante 3. So then simplify k into x square minus into minus plus 5x plus 3. So if k is equal to 0, if k is equal to 1, then quadratic polynomial is x square plus 5x plus 3. This is our answer. 14th question. Give the nature of the roots. Give the nature of the roots of quadratic equation. సో నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ మనకి నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంది, దట్ ఈస్ డెల్టా b² - 4ac మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈక్వల్ టు 0 వస్తే మనం ఆ రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది మనం చెప్పగలం. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ గివ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద quadratic equation 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. So given quadratic equation, so here given quadratic equation is 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. That is given quadratic equation. So first write the coefficient. Here coefficient a is equal to 2, b is equal to -6 and c is equal to. So then find out the discriminant. So discriminant delta rd is equal to b² minus 4ac. So then find out b is -6 whole square minus 4 into a is 2
C is C is 3. So then simplify 6 square 36 minus 4 to the 8, 8 3 ja 20. So then subtract this one is 6 minus 4 is 2, 3 minus 1 is 2. So this value is greater than 0. So here the b square minus 4ac is greater than 0 means what? Means delta value is greater than 0 means what? Here the two roots are real roots. Two distinct here roots are real distinct real roots. 15th question, that is state triple criteria in similarity of triangles. So you are asking triple criteria. You are asking the definition. In two triangles, three sides of one triangle. In two triangles, three sides of one triangle are proportional to the corresponding sides of another triangle. Then two triangles are similar. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే త్రీ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్, వన్ ట్రయాంగిల్ proportional to the corresponding sides are three sides. Here also corresponding three sides of another triangle also two triangles are, then only two triangles are similar. Okay, so this is the triple statement. ఏమి ఇచ్చాడు given అంటే a student simplified sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 as sin 60 cos 30 is equal to root 3 by 2 into root 3 by 2, that is equal to 3 by 2. Do you agree with this solution? Give reason for your answer. So ఈ సొల్యూషన్ కి నువ్వు అగ్రీ చేయగలవా? sin 60 cos 30 ప్లస్ sin 30 cos 60 ఏమవుతుందంట? sin 60 cos 30 వాల్యూ ఇచ్చాడు, 3/4 అంట. అసలు ఆ సొల్యూషన్ కరెక్టా కదా అనేది ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఈ సొల్యూషన్ చెక్ చేయాలంటే మనం ఒక ఫార్ములా సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మనకి తెలుసు ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్. సో మనం ఈ ఫార్ములా ప్రకారం చూసినట్లయితే సో హియర్ here given is what here given sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees. This is given. So here A is equal to 60, B is equal to, so here capital A, B is equal to 30 degrees. So then simplify it, this one, sin of 60 plus 30 degrees is equal to sin 60 cos 30 plus cos 60 sin 30. So observe here, this is given, this is the right hand side. So you will get this one formula. By using that formula, this value is sin 90 degrees. Sin 90 value is so this is totally equal to sin 90 value is 1. So the solution of this one is what?
1 sin 91. So therefore the student simplification is not valid. The student simplification is not valid. సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఏమన్నాడు అంటే సైన్ 60 కాస్ 30 అని మనకి చెప్పాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 3/4 అని. సో దట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. అండ్ నెక్స్ట్, సో ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఫిగర్ రైట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ సైన్ ఏ అండ్ కాస్. సో ఒక ఫిగర్, గివెన్ ఫిగర్ ఒకటి ఇచ్చాడు. ఏంటి ఆ ఫిగర్? ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు. ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏ బి సి, రైట్ యాంగిల్ ఎట్ బి. This is 24 centimeter, this is 7 centimeter, this is 25 centimeter. So you have to find out sin A and ఇంకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? కాస్. సో ఈ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో ఇక్కడ సైన్ ఏ కాస్ ఏ అంటే ఏంటంటే యాంగిల్ ఎక్కడ ఉందండి అంటే ఏ దగ్గర యాంగిల్ ఉంది. ఇక్కడ ఏ యాంగిల్ ఉన్నది. ఏ అనేది యాంగిల్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఏ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ లో ఉన్నది ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకే, రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఉంది హైపోటెన్యూస్. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఇప్పుడు సైన్ ఏ తీసుకుంటే సైన్ ఏ ఫార్ములా ఏంటి? ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్, దట్ ఈస్ బీసీ బై ఏసీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7/25. That is the value. Cos A means what here? Adjacent by hypotenuse, that is AB by AC, that is equal to 24/25. This is the value of sin A and cos A. And next one, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే from the given figure write the values of angle of elevation and angle of depression. సో ఒక ఫిగర్ ఇచ్చాడు, గివెన్ ఒక ఫిగర్ ఇచ్చాడు. ఏంటి అంటే, సో దిస్ ఇస్ అ గివెన్ ఫిగర్. సో ఓఏ ఓబి, దిస్ ఇస్ ద సి, ద 45 degrees, దిస్ ఇస్ ది 30 degrees. సో ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ 1, దిస్ ఇస్ ది ఆబ్జెక్ట్ 2. ఇది మనం ఫిగర్ చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ ఐ అబ్జర్వర్ యొక్క ఐ ఉంది. అంటే ఓసి అనేది మనకి రిఫరెన్స్ లైన్. ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమన్నాడు? యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే ఏంటంటే ఐ అనే అబ్జర్వర్. సో అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉంటే దిస్ రెఫరెన్స్ లైన్ గా తీసుకుంటే ఐ సైట్ ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటాం, దట్ ఈస్ 45 degrees. అదే ఐ అబ్జర్వర్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఐ సైట్ డౌన్వర్డ్స్ ఆబ్జెక్ట్ కింద, ఆబ్జెక్ట్ 2 లో చూసినట్లయితే దట్ యాంగిల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, దట్ ఈస్ 45 degrees and 30 degrees. So okay, the line of sight, OB is line of sight, OA is line of sight according to the given question. And next one, find the zeros of polynomial x square minus 2x minus 8 and explain what these values represent. ఎక్కడ ఆ వాల్యూస్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని. సో ఇక్కడ మనకి గివెన్ ఏమి ఇచ్చాడు? zeros of the polynomial. You have to find out the zeros of the polynomial. So given polynomial, let p of x is equal to x square minus 2x minus 8. Okay, so this is a given polynomial. So zero is of the polynomial p of x, that is, so p of x is equal to 0, then find out the zero is x square minus 2x minus 8 is equal to
0. By splitting the middle term, so x square, so take the factors, 8 factors here, 4 2 ja. So 4x plus 2x, we will get the middle term. So 8 is equal to 0. Then common, first two term common, x minus 4. Here also here 2 common, x minus 4, that is equal to 0. So in these two terms here, x minus 4 is common. So x here plus 2 is equal to 0. So then x minus 4 is equal to 0. X plus 2 is equal to 0. So x is equal to 4. Here x is equal to minus 2. Okay. So on how to represent x is equal to 4? At x is equal to 4. At x is equal to 4 on graph sheet. So on x-axis, x equal to 4 means y value is 0. So on x-axis, the coordinates are 4 comma 0. And similarly, x is equal to minus 2 on x-axis. So here 0 is ఎప్పుడైనా కూడా మనకి ఎలా చూస్తామంటే x-axis మీద ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో మనం ఆ పాయింట్స్ ని ఆ పాయింట్స్ ని మనం జీరోస్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ద coordinates are minus 2 comma 0. This is the two zeros. Okay, and next one and 28th question. So that is 8th question అవుతుంది 2 mark section 2 లో 28th question ఏమి ఇచ్చారంటే write the formula to find the distance between 2 points x1 y1 and x2 y2, and also second one here, second bit also is given, midpoint of the line segment joining the points x1 y1 and x2 y2. సో ఇక్కడ ఫార్ములాస్ రాయమన్నాడు. ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నాడంటే గివెన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే గివెన్ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఏంటి ఆ 2 పాయింట్స్ x1 కామా y1, x2 కామా y2. ఇలా 2 పాయింట్స్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ x కోఆర్డినేట్స్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్స్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ దీస్ 2 పాయింట్స్, మిడ్ పాయింట్. సో మిడ్ పాయింట్ is equal to x1 plus here sum of the coordinate, their average. So x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by. So this is a mid formula, this is the distance formula. Okay. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel.